Mega love shout out. Lovely. My friend, how are you? Thank you for coming. I am at Tendero right now. Okay. Thank you very much, my friend Inday. Thank you. God bless you always. Thank you very much. Thank you very much. Yoga, my friend, are you there? Thank you very much for coming. Yes, Lovely Mood Forever TV. Thank you very much for coming. My friend Yoga, are you there? Yoga, my friend, are you there? Thank you very much for coming. My new friend. I got yesterday. Lipat ko. Lilipat natin, hindi komportable dito. Ito na lang siguro. Dito dapat yung panila. Plastic yung nakikita. Oh, layo. Saan? Dito. Kung dito naman. I know, my dear. Nag-play na ako, nag-replay na ako sa ano mo kahapon pagdating ko. I-send ko na lang sa iyo sa personal message ano mo ha. Di na ako mag-send dun sa sa GC natin ha. Thank you very much sa Grace Weng ha. Grateful. Thank you very much, my friend. Sensya ka na, nagda-drive kasi ako. Nagda-drive kasi ako kagabi. Nung tama-tama yung ano mo, naalala ko nasa expressway na ako. Namili kasi ako. Oo. May PM ka ba? Oo, sige. Kunin mo yung bote. Nakamute mo? Pang sandal. Hindi. Hindi. Timpla ka kape lang. Dito yung panila. Wala. Oh. Di, huwag yan. Ito. Ha? Ito yung alisin mo. Okay na yan, okay na yan. Ba't nandito po? Hindi, sakto lang yan. Tanggalin mo na lang. Para makita pa rin kasi. Okay na yan. Wala ko. Kape muna tayo. Oh, shout out daw sa walang Facebook. Sabi ni JC.
Parang nga hindi makita yung comment. Na, Ay na. talagang ganun. Maganda ba talaga? Oo, lalabas lang yun pag may mag-comment. Tignan mo ano ako, sulat. Hindi ka nakamit. Hindi. Ayun, may nag-comment. Wow. Oh, yan o, tignan mo lang. Oh, lalabas na. Diyan na lang mo yung ano eh, para pag nagsasalita ka lang. Kahit na nainas yan, di na lang. Andito. Sige yan. Oh, paano mo ma-air? Isaksak mo lang yun. Tapos okay. Masisira na yun. Nandun. Oo. Hindi live post mo. Ha? Post mo. Hindi na. Siyempre, magbabak ka dyan. Pag nag-back ba yan kawawa? Oo. Eh ba't yung nalobat ka? Nanalobat ako, nag-resume lang ako. Hindi maganda yun. Patayin ko na yung laptop. Salamat. Bro JC ha, salamat. Thank you very very big. Unang-una, nagulat nga ako pagdating namin dito sa pwesto, pag-go live ko, ang bilis, bigla dumating si Jingski. Aga niya eh. Pwesto mo na yung saksakan. Diyan. Baka mag-ground ka dyan. Hindi nga. Ayun. Saksak ko. Huwag na. Mamaya na 50 plus pa naman yun. Pero okay lang, my friend. Okay lang. Anong oras na ba dyan sa inyo? Bro JC, anong oras na ba dyan sa inyo? Sila pa. Kaya pala mga araw na pala dyan sa inyo, no?
pupunta ako. Wait, nung gagabi? Oo. Paano naman napipili? Pa! Baboy po to. Saan yung ano? Okay. Yan. Magkano kaya? 200. Yan. Pa! 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 Bibili na yung yakult. Kape ka na. Sister. Sister Weng, magkape ka na. Marami pa ba tayo dyan? Ikaw, anong tignan mo nga? Tanggalin mo nga pala. Puro nga, ano. Puro bata. Walang flat trips. Ha? Oh, wala. Wala. Pa. Magwa 1 hour na agad. Ha? Magwa 1 hour na agad. Yung manok pala.
Trabaho daw. Oh, 30 plus na lang pala. Baka matumiri. Uy, wala. Long. Wala. Bakit di nakaswitch? Oh, ganun na. Yun na. Meron ba? Tingin. Oo, meron. Wala. Oh, meron. Nakaluto pa. Wow, good morning. MK, thank you very much, ha. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you, MK, ha.
Habang tatakbo niya. Lumalong sa akin. Parang late na yun. Late na yun. Pero doon sa camera nung hindi ako makita. Pero dito makita. Makalik. Makalik.
Oy, my friend. Ito nangyari sa akin. Mega love shout out sa iyo. My brother. Kabutoy Uri. Ito. Baka dalawang linggo ito. Nasa Lucena si Commander. Sinamahan niya yung kapatid niya, mga anak. Dinala ko na rito yung music room ko. Dito na ako mag-LS. Kanina pa ako alas 3:30 nagising. Pumick up ako ng manok. Wala si Commander eh. Siya kasi ang gumagawa nun eh. Salamat sa pagdaan. Ano na yun? Magkano sila? Manay. Ha? 4 na kilo. Magbe-birthday ka yata na eh. Hindi, sa school yan. Ay, sa school. Wala na? Puro picture ba? Gusto mo? Marami. Yan na yung may pakpak. Huwag lang yung masyadong. Ayan yun na yung pakpak. Iba presyo nito na eh. Okay. Ba't nagluluto kayo sa school? Ilan sa elemental? Pagayat ng Apat na kilo. Ito bakit? Hindi, crossing. Nauna lang, alas 3 kasi kami dito. Pero sa kapila, 175 ang anak. Kaya lang maamo. Saan? Sarado siya. Saan na yun? Kay bakla. Oo. Ang taas ng manok na yun. $190 nga ang manok namin pero hindi. Inano mo na lang namin para kahit 10 piso lang namin. Okay. Una ka na? Ay, yung kay ano pala. Kay bakla. Hindi. Frozen kasi yun eh. Oo. Kaya yung parang sa akin lang yun. Oo, sa amin kasi sariwa to eh. Okay na yan, Nay. 9 gramos lang ang sobra. Magkano yun? 736 lang. I-chop ko to. Pang adobo mo. Pang ano lang. Sige, my friend. Salamat Salamat sa'yo. Thank you very much ha. Sa pagdaan. Naka-live kasi ako. Nag-YouTube ako eh.
Papasok ka pa yata eh. Swerte naman nung pasok mo. Dumating yung suki ni Mrs. 4 na kilo tong binili. Iwanan mo na ako. Dapat na. Ako, yung kape. Ay, dali mo na muna. Mamaya mo na rin dali. Hindi lang muna ako matapos. Sige lang. Balik eh. Dito ba? Ay, ayan naman pala no. Bayad, bilangin mo nga lang. Ayun o, yung bayad o. Magkano lang? 736. 700? 36. Balik ko lang yung bayad. Hello, good morning. So, isang daan yan, 740. Bigyan mo ka ng 4. 740. Salamat tayo. Labas ka naman. Ay, sige. Ano na eh? Ay, sakto. Ati lang, no? Ginahandahan ko na kasi nagagalit yung kaibigan ko. Galit na daw ako sa manok. 164 lahat na yun. 240 na lang. Ito. 164 lang na, 10 piso lang ang tubo namin dito. Taas ang ano. Ayos mo na.
piso lang kasi pati. Salamat. Dito na lang ito. Morning, pagka. Ayun lang. Ayun. Sisipag mo, kunwari. Laki ito yung dito. Lagay mo na yan. Lagay mo na yan. Dito. Yan ako na yung Mo na yan. No. Oh. Ba't aga mo nagising? May pasok ka ba? O ka-uwi mo lang? Kape ka muna. Ikaw talaga, my friend. Alam mo, mas maganda na nga lang itong naririnig mo sa akin, tatag. Kaysa kumakanta ka, yung pag kinakanta mo, yung hindi ako makatulog. Pare! Pag namasyal ka nga sa Manila, brother, pasyalan mo ako rito. Banding tayo rito sa lugar ko. Wala problema rito, sagot kita rito. Dali lang tuntunin to, Valenzuela lang to. Hello, my friend! Oh, nandiyan ka na ba sa pwesto mo? Andito, titinda rin ako kasi umalis si Mrs. Buti na lang, dumating ka, my friend. Broigan manok. Pagkano atin ka para ipadikit kita dun sa mga kaibigan kong magagaling. Ituloy mo yan kasi pasado ka na sa subscriber mo, 1,000 mahigit na. Watch hour na lang yung poproblemahin mo. Mag-LS ka lang gabi-gabi. Okay na yan. Ako din naman wala naman akong kaalam-alam dito. Yan, nakikita mo dyan sa message. Yan, magaling yan. Magaling yan, yung Kabutoy Rig. Yan, nagga-guide din sa akin. Matututo ka rin. Okay. Diyan ka pa pala sa bahay. Tuloy mo lang. Kapag meron kang katanungan na kaya mong sagutin, tanong ka lang. Marami tayong kaibigan na nagga-guide sa atin dito sa live streaming. Ha? Broigan Kamanok The Great. Oh, di ba?
nandiyan ka, nakapay kita. Anta ka na, pasensya ka na. Ross, kamayo. Dumaan ka pala. Nagtatatad kasi ako kanina. Parating, ito lang, munting tindahan lang. Well, thank you ha, ating ko ha. Thank you very much. Pasensya ka. Thank you very much. Luklok kwenta gawin ni brother ko ni Kaputoy. At dahil sunod ta. Naririnig na kano ha, jay patatat ko di manok. Galit na galit ako sa manok. Pero natutulog pa siya. Sa tabi niya siguro yung cellphone niya, naririnig niya yung tatat ko. Nagyaman na ka, ating. Ross, thank you very much ha. Thank you my friend, Broygan. Kamanot, thank you very much sa thumbs up. My friend, Roygan Kamanok, di naman maingay. Yung sasakyan, di naman maingay dyan sa iyo. Magkano kilo? 300. Parehas lang yun, di ba? Practical. Practical. Kami din. Ano lang po kasi yan pang-ihaw. Oo, di ba? Para bukas. Maging sariwa man o frozen, parehas lang yan. Dahil pag, sinurosen mo rin, frozen pa rin. 471. O, 1 kilo kalahati mahigit. Yan. 15, 16. Ay, 5, 16. Iyakin, hindi ko sila. Aga pa. Na.
ano, biyak kina, Pang adobo. ay pang adobo. Ano mo ito? 180. Sa atay, 600. Kasama talaga balungan sa atay yun. Wala kayo gumawa. Wala eh. Kariwa kasi yan, wala yung Diyan. Ano po, 180 pwede halo? Ito lang po. 10 lang naman yung karente na. 190 yun. Oo. $135. Bawasan na lang po yung isa. $90. Sige po, pa-isis na lang. Pang adobo. Ay, Wala. Oh, wala. wala. Wala pa po pa kaya tinatay. Hindi na ako magdadala ng extension pa. Ipanood ko yung L sa iyo. Ah, wala naman eh. Wala. Yan po. Yan po na. Iuwi natin mabihang pa. Hello, JC. Thank you, brother. Thank you.
alis na, oh. Wala ka bang pasok? My brother, the great Kaputoy Ure. Oh, kain, almusal ka muna. Kain ka muna. Okay, oo. Ingat, brother, ingat. Bro, ingat sa pagpasok. Roy Gan Kamano, dito lang sa parada. Sa tabing tabing tricyclean. Terminal ng tricycle. Oh, dito lang ako. Brother Roy Gan Kamano, dito lang. Pag-iniwan mo yun, napatay lang. Atay. Morning. Atin. Ha? Pumunta sa Lucena eh. Manganak yung kapatid. 50? Ha? Papansin ka? Kwento. Salamat tayo. Oh, Brian. Oh. Ano ito? Oh. Si Mrs. ko ang nagmamanage dito. Eh, wala siya eh. Pumunta ng Lucena kasi mga anak yung anak niya. Ay, yung anak niya, yung kapatid niya. Upa lang ako rito, upa, pero akin itong tindahan. Check!
Bait yun siya. Ayan siya. Lumano yun. Lagi niya yung Mabait yun siya. Pag nag-alas 12 ko pa, may papalit. Nasaan? Dapat nakikita si Alvin. Pang gabi yun. Si Alvin. Si Alvin. Oo. Dapat nakatanong kami. Tapos nakadyan. Sige, Bregan. Kamanok. Salamat ha. Salamat. Salamat sa pagpunta. Ingat, ingat. Brother, ingat.
MLSO, my friend, Donya. Nabibingi ka kasi nakamute ako, ano? Maingay. Maingay dito, mga dumadaan na sasakyan. Andyan si Brad natin, si Kabutoy. Pasilip-silip, pumasok ng trabaho. Oh, mega love shout out sa'yo, my friend, Donya Noli Ramos. Ayan oh, marinig mo? Ayan oh. Naririnig mo yung sound? Ayan si my brother natin. Oh, baka ma-CPR pa ako dito, uy. Mag-mute muna ako. Ayun na, yung nanganganta. Ayun nga, oh. Ayun oh. Ayun oh, ayun na. Yung naggigitara. Oh. Narinig mo yung gitara niya? Andyan yan, pumasok sa trabaho.
Hindi ko makita yung mga message nyo na ano, nawalan ng connection yung isang CP. Moderator ko. Yun. Yun, nagkaroon din. Ayun na, namamalimos. Kaya nga eh. Tragis nawawalang ano eh. Mihina yung internet tong sang city. Wala oh, nawala namang connection oh. Wala oh, nawala na naman oh. Oh, may ikot-ikot na naman eh. Kasi mamaya magsasarado na kami, mag-e-end na talaga ako. Balik uli mamayang hapon. Uy, huwag ka magulo. Nagtitinda na nga. Kaya lang, ano yung sabi mo? Mali-mali sukli. Ano ngayon, Friday? Ay, sabihin mo nga dyan sa brother natin kung mag-release. Halo-halo, gulay, manok, baboy, saka konting grocery. Oo, hindi na muna ako, brother. Bro, hindi na ako magpa-music. Sayang yung 2 araw ko, pinagpagurang ko eh. Pero mali ako, bakit ko dinilit kasi? Sa school kasi yan. Ako yung bumili kanina. Oo, correct ka dyan. Tapos pagka hindi ka pa masyado sa idea, bigyan kita ng idea. Hello, Miss Evie. Thank you very much. Oh, pag nagretiro ka, dito naman, expert ako. Ako naman mag-guide sa'yo. Magsabi ka lang. Ito ang the best. In demand ito, pagkain. Oo nga eh. Nakalimutan mo rin sinabi yung pag-delete, sayang. Pero alam mo, napakalaki kong tirin eh. May nagsabi na rin sa akin eh. Kaya nga eh, nakalimutan ko yon, Sisi. Ayan oh, dami kong advisor. Yan, advisor ko yan, yung 2 na yan oh, na magulo. Si Donya Noli at saka si The Great Kabutoy Urik. Advisor ko yan eh, yung 2 na yan. Pero bakit ang laki kong T naman talaga. Uy, Donya! Tinatawag ka ni The Great. Oo nga eh.
Ba't nga ba nagpapakahirap akong ano yung leeg ko? Putragis na nakatanaw sa camera. Oh, oh, maniwala ka na. Maniwala ka naman, Donya. 20 daw siya. Ikaw 40. Matanda ako sa iyo ng 5 taon. Eh yung brother natin nakakabatang kapatid natin 'yan kasi 20 lang anyos siya. Oh, ayaw mo pa maniwala. Oh, oh, tingnan mo. Natawa. Abay, nagsasabi ako ng totoo. Ikaw, 40 ka, Doña Noli. Ako, 45 ako. Basta tandaan mo, matanda ako sa'yo ng 5 taon. Kasi parang Grace ba yun? Oh, di ba? Ako na mag-isa mamaya magwawalong kasi. Nagpasok siya eh. Dapat sinabi niya, ako muna. Nag-iikot na naman tong isang cellphone ko pang moderator. Ayan. Ayan, oh. May ikot. Ayan, oh. Oo nga eh. Ayun, nagkaroon din oh. Nagkaroon na naman oh. $7 million in the house. Mega love shout out sa inyong lahat. Oh, binabasa ko nga. YouTube pa more. Oh. Oy. Oy, nanggagaya ka. Porque ginaya ko yung oy mo. Ay, hindi, linya mo rin pala yan. Pag si Babes ang kasama mo, hoy, magbasa ka ng comments. Ayan. Hindi ko nga makita dito sa moderator na nawawalan siya ng ano ng connection. Balikan ko ha. Kabutoy. Uy, Miss Noli. Sabi ni FB, okay lang yon, wala naman problema yan, sir. Tumawa. O, di ba, Kabutoy, kamo. Tapos bumanat uli si Kabutoy. 20 pa lang ako, Miss Noli, sabi niya.
Tapos, Kabutoy, mega mega love shout out, sabi ni Evie. Hmm. Okay lang po yan, sabi ni Kaurik. Oy, sabi ni Donya Noli, oy, sabay tawa. Kabutoy, parang gusto ka kampasin ang nasa likuran mo, kuya. Tawag ako saglit, sabi niya. Evie. Oh, Eddie Luzano. YouTube pa more, Noli. Oh, basahin mo lahat comments mo, hoy. Oh, binasa ko na, Donya. My friend. Ano, hindi ba kayo naiingayan sa mga sasakyan na dumadaan? O, mute ko muna.
Hello, thank you very much sa support. Pack up muna ako ha. Bro, Kabutoy. Salamat ha, pack up na ako. Thank you bro. Sige.